Hello guys, welcome to our channel. I am Aditya from Two Indian Backpackers. So ఇవాళ నేను వెళ్తుంది లంచ్ రైడ్కి. అది అంకాపూర్ చికెన్. అంకాపూర్ అనే విలేజ్ అది. అక్కడ చికెన్ బాగా ఫేమస్. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాము. అంటే అది ఒకటే కాదు, డెస్టినేషన్ ఉంది. మధ్యలో డిచ్పల్లి అనే ఊరు ఉంది, అందులో రామాలయం ఫేమస్ అంట. సో ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు అక్కడికి, ఇవాళ వెళ్తున్నాము. సో మేము వెళ్తుంది మోటో హెడ్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళతో. సో మొత్తం 20 రైడర్స్ వస్తున్నారు. మేమున్న లొకేషన్ నుంచి అక్కడికి డిచ్పల్లి రామాలయానికి 159 కిలోమీటర్స్. సో రామాలయం నుంచి అంకాపూర్కి ఒక 36 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అండ్ 6:30 కల్లా వాళ్ళు మమ్మల్ని మీటింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి రమ్మన్నారు. మీటింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి డెక్కాత్పల్లం కోంపల్లి. ఇప్పటికే 6:15 అయ్యింది. సో ఫుల్ రష్, వెళ్ళిపోవాలి తొందరగా. లేట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మాకు ఫ్యూయల్ స్టాప్ ఉంది. అంటే వాళ్ళు ముందే చెప్పారు ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకొని రండి, మధ్యలో ఫ్యూయల్ స్టాప్ ఉన్నదని. It was at this moment that he knew he fucked up. నా బ్యాగ్ కింద పడిపోయింది. అయ్యా, అరే బ్యాగ్ పడిపోయిందా? రెయిన్ కోట్స్ ఉన్నాయరా మొత్తం. రైనాక్స్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ కి దీనికి ఎక్కడ పడింది అది ఎగ్జాక్ట్ గా? వాళ్ళే అక్కడ దగ్గర ఎవరు లేరా అక్కడ నుంచొని ఉన్న వాళ్ళు? బీబీజీది రెయిన్ గేర్, మళ్ళీ నా రైనాక్స్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ రెయిన్ గేర్ ఉంది. వ్యాలెట్ ఇక్కడ ఈ బ్యాగ్ లో, ట్యాంక్ బ్యాగ్ లోనే ఉంది. అందులో ఇంకా వాటర్ బాటిల్ ఉంది అంతే. బస్తా ఇప్పు చూడు అయితే. సర్లే, లైట్లో వచ్చేసి ఇంకేం చేస్తాను, లేట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే. ఈ రైడ్లో అయినా ఫస్ట్ స్పెండ్ బ్యాగ్ పోయింది. ఇంత వాల్యుబుల్స్ ఏం లేవు కానీ బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు వర్షం పడితే ఎట్లా ఉందో. మొత్తం రెయిన్ కోట్ ఉంది, నా ట్యాంక్ బ్యాగ్ది రెయిన్ బ్యాగ్ ఉంది, రెయిన్ కవర్ ఉంది, ఒక వాటర్ బాటిల్ వస్తాయిలే. ఇంకేమేమవుతాయో ఫుల్ ట్యాంక్. ఇప్పుడే డెక్కాత్లో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాము, మీటింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి. సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టాప్ ఉంటుందంట. అక్కడి నుంచి ఒక 60 కిలోమీటర్స్ రామాలయం.
సో ఇప్పుడు ఐటనరీ వచ్చేసి 11 కల్లా రామాలయం చేరుకోవాలి, డిజిటల్ రామాలయంకి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఫోటోషూట్ ఉంటుంది, ఇంకా ఫెలో రైడర్స్ కొంచెం చిట్చాట్ ఉంటుంది. దాని నుంచి ఫోటోషూట్ అయిపోయాక 12కి మళ్ళీ ఇక్కడ అంకాపూర్ విలేజ్ వెళ్ళాలి. అక్కడ ఒక 2 దాకా తీసుకుంటే, అంటే 2 hours మంచిది తీసుకుంటే తినేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బయలుదేరి రిటర్న్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ 5 కల్లా మళ్ళీ డెక్కలో ఉన్న ఫైనల్లీ అడిగాస్ గ్రాండ్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ ఇవాళ మా బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇప్పుడు డిచ్పల్లి రామాలయం. వచ్చేసాం. లోపల బాగుంది, చూద్దాం ఇలా ఎట్లా ఉంటుందో. లైన్ అప్.
ఇప్పుడే టెంపుల్లో ఫోటోషూట్ మొత్తం అయింది. ఇంటికి స్టార్ట్ అవుతున్నాము. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ 20-30 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. నా వాళ్ళు రూట్ మర్చిపోయారు. వర్షం పడుతుందేమో అని భయపడితే ఫుల్ ఎండ. జాకెట్ లోపల మటన్ దమ్ బిర్యానీ అయిపోయాను నేను ఆల్రెడీ. ఓహో, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆఫ్ రోడింగ్. మరి ప్రతి స్పీడ్ బ్రేకర్కి ఒక బొక్క ఉంటుంది. అందరూ ఆ బొక్కలో నుంచి వెళ్దామనే చూస్తారు. Ankapur village. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to. ఇక్కడే అంట ప్లేస్. కొంప చేసి ఆ కోళ్ళను కోసి పట్టట్లేదు కదా. హలో క్యూటీస్. ఇప్పుడు మా లీడ షాప్ అయినా హోటల్ అయినా ఆయన మేము ఫాలో అవ్వాలి. వచ్చేస్తున్నాం. భలే ఉందబ్బా రోడ్డు. అబ్బా క్రేజీ ఆఫ్ రోడింగ్ ఇది ఇంకా. ఓహో
వాళ్ళు మంచిగా నుంచోవచ్చు. నేను అబ్బా జారుతుంది బండి. ఇప్పుడే అందరూ అయిపోయింది తింటాం. సో అందరు రెడీగా ఉన్నాం వెళ్ళడానికి. కాకపోతే వర్షం పడుతుంది, ఫుల్గా వర్షం పడేలాగా ఉంది. ఇప్పటికే డ్రెస్లింగ్ పడుతుంది, చూసే ఉంటారు మరి కనిపిస్తుందో లేదో. సో ఇంకా నేను ఆపేస్తున్నా కెమెరాని. బాయ్. వర్షం ఆగిపోయింది, సో ఇంకా మళ్ళీ కెమెరా పెట్టేసుకున్నాను. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? సో ఈయన ఇంకొక వ్లాగరు. మన హీరో మంచిగా సోఫాలో కూర్చున్నాడు ఆరామ్సే. సోఫా